So we were doing last time and finished that lesson. No, what is the lesson that we did last time? HTML. HTML. So any questions on HTML? No, sir. So now you will have to understand very well about the tags of the HTML, because from the tags only they will ask questions, right? So most of the questions, and the second paper you will get the main question about the HTML, and it is easy, but if you know the tags only. If you are not sure about the tags, then it is not easy, right? So again you have to go through the those tags at least after 1 month's time. At least you have to go again back, otherwise you will forget it, right? You will forget it. Okay, so as we discussed last time, so what we have to do is we have to go for the lesson number 2, Sdlc. Am I correct? Yes, sir. Yes. Okay, let's go to that Sdlc, system development life cycle, right? So let me open that lesson, and you also can open your book. Sdlc. This lesson, in some books there are 6 stages. In some books you get the 8 stages. In some books you get 4 stages. So it doesn't mean how many stages are there, but the matter we have to understand it. So as we are school students, since we are given in the book there are 6 steps, then we will have to follow up that method, right? So as this book is given, we will have to go through these 6 methods, right? 6 steps, right? So in each lessons you have lesson target. Each lessons we have lesson target, that we have to concern about the lesson target. Why do we want to concern on that? What is the reason? Because the examiners are going to make the questions targeting that one, right? So they are making some questions targeting that aim, I mean the lesson targets, right? So in this lesson, as a target it's given to understand what is about system. So first we have to understand what is about system, and then we will have to understand about the components of the system, right? Then we'll have to understand what is the manual system and what is the automated system, I mean computer based system, and the difference between those two systems, where we will understand later on after comparing these two systems. So we will recognize that computer based information system is the best system that we can use, right? And then we can get the best maximum use of that. Therefore we are going to develop a system, new system, what you call information system with the computer based system. So before we go to that develop that system, there are some steps that we have to follow up. So those are the steps that we are going to learn in this lesson, right? So this system development process we have to understand, and then finally we have to understand what are the moods of and then what are the models of systems development life cycles, we will have to understand. So these are the things that we are going to discuss in this lesson, right? These are the area that we have to discuss, and if you are okay with this area, whatever the questions is asking in the question paper, you will be okay, you can answer the question paper. Now here this lesson is based on not in practical but as a theory. It's a theory. So that means you have to write down and you have to remember the points, right? So it's not a like earlier the last lesson we had completely practicals, no. HTML is a completely practical, but this lesson is not a practical one. It's our theory side. Okay, right. Um,
Right. Shall we understand what is system first of all? Okay, write down what is a system. A heading called what is a system. Right. Then what do you mean by system? Right? The collection of components to achieve something like a goal or something. Yes, very good. So we have a target or a goal. So we have to achieve that goal. And as alone we cannot achieve it. But we have a group, right, or a many, right, people or many group that we can achieve with that target. But so those groups or those individuals are working their own way. Even though they work their own way, they are going to target to that certain target. So each their groups are working towards a target in a different manner, and these collections are called a system, right? For us to understand it, in the book it says a system is a collection of components that interact to achieve a specific task. That interact to. So what do you mean by interact? What is the meaning of interact? Why it says interact to achieve? Interact means, right, if it is a 2 or 3 components are there, each of them are communicating, but they works their own way, and they go all are going to a target. That's what say interact, right? Anyon samadhitavaya, interact, right? So with that we go ahead with the that target, right? So as example, right, if I say a human body, is it a system? Yes. Why do we say it is a system? What seems to be yes to say system? What are the points that you can It see? has lot digestion system like that. Sorry? Many systems are What are the many systems gathered are? in What are the many systems are gathered in there? What are they? digestion system. Sorry? Digestion system. Right. What else? Uh, Digestion system is there, right? Breathing system is there, a nerve system is there, and the blood circulation system is here, right? Then uh, breathing system is not saying, sorry, that I say digestive system is saying, and I want to breathe. No, no, it they works their own way, right? They are not interfere their own work, right? ලේකමං කරන කෙනාට කියන්නේ අනිත් එක්කෙනා ඔබ ලේකමං කරන්න එපා මම මගේ කාලා තියෙනවා දිරනකම් ඔබ ඉඳපන් කියලා කියනවාද? කාලා තියෙනවා දිරනකම් දිරවනකම් ඔබ උස්ම ගන්න එපා කියනවාද? එහෙම කියන්නේ නැහැ නේ. no. So they have own their work and their own way. They work their own way, but to achieve a target. What is the target? Blood circulatory system has a target. What is the target? And digestive system has a target. What is the target there? Target is to alive the man, to make the man alive. So that's what they all do. But they have a certain different targets and their own way to achieve that target. That's why it says system. Okay?
Give me another system. All right. Is it a school? Is a system? School is a Yes. system. Yes. Why you say yes? We have principal and teachers, students, prefects, uh, Are they separate all components? boy associates. No. Then Uh, yes, they are components because the principal's work is different from the staff, the teachers, no teachers work, and it's different from the students, their own work. How they work is different, and parents, they also a part of this system, but they works their own way, and the government, they also part of this school, and they works their own way, and the well-wishers like old boy societies and all well-wishers, right? So they also do a separate part, separate role, but all of them, all of those separate systems are working towards a common goal. What is the common goal? To make the children a good students in the society, right? With the educated good society, right? So this is what, therefore it's a system, right? එතකොට පද්ධතියක් කියලා කියන්නේ පොදු අරමුණක් කරා අනුපද්ධති කීපයක් එකට එකිනෙකට එකතු වෙමින් ක්‍රියා කරන අපිකට කියන පද්ධතියක් කියලා. ඒතර අපි ගත්තොත් අපේ හියුමන් බොඩි එක පද්ධතියක්. මොකද ජීර්ණ පද්ධතිය, ශ්වසන පද්ධතිය, ඊළඟට ආහාර පද්ධතිය හැම පද්ධතියක්ම වෙන වෙනම වැඩ කරනවා. නමුත් මිනිහා ජීවත් කිරීම තමයි ඒගොල්ලන්ගේ ඔක්කොංගෙම අරමුණ පරමාර්ථය වෙන්නේ. පාසලත් පද්ධතියක්. ඇයි ළමයි කියන්නේ එක පද්ධතියක්, ඒගොල්ලෝ වැඩ කරන ඒගොල්ලන්ගේම වෙලා විදියට ස්ටාෆ් එක කියන්නේ එක පද්ධතිය, ඒගොල්ලෝ වැඩ කරන ඒගොල්ලෝ ප්‍රින්සිපල් තව විදියකට, දෙමව්පියෝ තව කොටසක් ඒකේ, මේ ඔයගොල්ලෝ එකිනෙකට සම්බන්ධ වෙමින් ඒගොල්ලන්ගේම ආවෙනික වෙන ක්‍රියාවලියෙන් ක්‍රියාත්මක කරනවා. අපි ඒ නිසා ඒවලට කියනවා පද්ධති කියලා. රයිට්. ඒතර මේ පද්ධති ගැන කතා කරද්දී පුතා අපිට පද්ධති ගණන් කැටගරයිස් කරන්න පුළුවන්. රයිට්. ඒ වගේම විවිධ ආකාරයේ දේවල් තියෙනවා. මම ඒවට දැන් මේ වෙලාවේ යන්නේ නැතුව අපි මේ අච්චු පොතත් එක්ක ෆලෝ අප් කරමින් අපි ක්‍රමානුකූලව ඒකට කතා කරමු. මොකද නැත්තම් මම අර වෙනත් A level හෝ වෙනත් න්‍යායක් මත කැටගරයිස් කරමින් ඔයාලට උගන්වන්න ගියොත් සමානයට ඔයාලට පැටලෙන්න පුළුවන්, සහ විභාගයේ ඕරල් බහින් අහන ටාගට් එක අපිට ඉෂ්ට වෙන්නේ නැතුව යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි O level සිලබස් එකේ තියෙන ටාගට් එකත් එක්ක අපි සාකච්ඡා කරගෙන යමු. මොකද සිස්ටම් එකක් ගැන කතා කරද්දී ගොඩක් අපිට කැටගරයිස් කරන්න පුළුවන්. විවිධාකාර දේවල් තියෙන නිසා පිටතට කතා කරන්න යන අවශ්‍ය නැහැ. මෙතනදී බලමු. රයිට්. එහෙනම් අපි ලියාගමු. ඉස්සෙල්ලාම what is the system කියන එකට ආන්සර් එක ලියාගමු. ඔයාගේ අච්චුපතේ දෙන පළවෙනි වාක්‍යය හොඳටම ඇති. අච්චුපතේ දෙන පළවෙනි වාක්‍යය හොඳටම ඇති. ඒක ලියාගන්න. yes.
Okay. Yes, sir. Right now there are in a system has three components, right? That means for the system we have to input something. So input something, that means we have to input data. Hmm? We have to input data. Say data. Then there is a, then after input there is a, the system has to process it. Process. This is, that means working. So activation, right? Activating. And then it has to give the output. So output means, so data, after processing data, it gives us information. That is the concept of a system. Why? That's why we are making a system. So why do we need to have a system? Because of this. So we input the data to the system, and the system is going to process that one, and then it gives us information, and information is very important for us. That is why the system is very important. Clear? Okay. Yes, sir. So can you write down that point? Okay. Right. Next point. Now we understood what is system, and we know that system is important because of what? Why it is important, Puta? To process to process data into information. Yeah, and also the main thing is we need the informations. For why do we need information? To Why do we make need information? decisions. Very good. To make decisions, and as well as to make some the future plans. No, according to that, based on those informations, we are going to have a future plan. So to make the decision, it's very important. So if you are making a good decision, then the future will be okay, right? To get a good decision, we have to have a good information. Clear? So that's why we need that information. So can information be made manually and computer based information? Yes or no? Yes. Yes. Both the way we can make it. What are the both way? Manually we can make Manually information. and Yeah. computer based. Yeah. Then a information system can be two types. No, two types. One is manual information Manual. system, right? Manual, sorry, manual
manual information system, and the other one is computer computer based. ah computer based computer based information system. Right. So now what you have to do is you must know the difference between these two. Right. These two differences. So what is the manual information system is advantage or disadvantage? What is the computer based information system advantage and disadvantage? So that we have to understand it, right? Uh, so by knowing your idea, knowing your knowledge, what could be the best, manual or the computer based? Computer based. If you say computer based, give reason. So you should have to have a reason. Now you may have a Yes. you may have a question like that, Puta. In exams you may have question like that, compare, right? So when we are comparing, you have to understand comparing, how we are going to compare. So we will discuss later on how we are going to write down the answers for that. Some are comparing by point, some are comparing by making a table, some are comparing, some putting some words like sentences. So we will understand later on how we are going to write down those things. But anyway, you must know the points, you must know the subject. Okay, that's the first thing that you have to do, because these days what we are doing, these days we are uploading everything to our mind. That's what we do. So we have to upload now. Now after 1 month's time, what we do is downloading. That means we are writing the questions, writing the answer for the questions, right? So that means whatever we got, whatever we downloaded, sorry, uploaded, that we are going to download then. Okay, we will see later on, right? Okay, manual information system and computer based information system, right? So the difference between those two are mentioned in the page 56 56 පිටුවේ තියෙනවා, right, as a table. The main differences between manual system and the computer based information system, right? So I don't want you to by the same sentence as by heart, but you must know, you must understand by short, by point, right? For example, this is error. When you are talking error, can be high, low errors. No, computer base, you won't be, no, you won't be mostly no error. But manual, even though you are input correct or the good in data, but you will output wrong information when we are considering about the manual. But if we input the correct data to the system, but we get the correct information if it is a computer base, right? So that is the one difference that you can find out. The next one is uh, the output of this, or the process can be done in the manual information in a certain period, but the computer based system, there is no period, always they can process it, right? Manual is not like that. Manual means there is some certain period, so in that period you have to do, right? And the other one is efficiency is higher here, this is less efficiency. And when you are uh, comparing with the cost, right, this is high cost and this is less cost. So when I say less cost, not the initial, but normal continuously. Initially very high cost is computer base, but manual base initially is not cost. ඒක තේරුණාද මං කියප එක? Yes. සාමාන්‍ය ආරම්භයේදී සිස්ටම් එකක් නිර්මාණය කරද්දී කම්පියුටර් බේස් සිස්ටම් එකට ගොඩ ලොකු වියදමක් යනවා, right? නමුත් ඒක පවත්වාගෙන යාමේදී බොහොම ලාභ ක්‍රමයකට අපිට කරන්න පුළුවන්. නමුත්
මැනුවල් එක ගද්දී ඉනිෂියලි බොහොම ලාභයි. හැබැයි අපි ලොන්ග් ටර්ම් යද්දී ලොකු කොස්ට් එකක් යනවා. එක්සැම්පල් එකක් ගත්තොත් මේ කම්පියුටර් සිස්ටම් එකක් පාවිච්චි කරලා අපි යම් සිස්ටම් එකක් අපිට කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්, මේවන්න පුළුවන්. ඒක කම්පියුටර් පාවිච්චි කරලා සිස්ටම් එක හරහා ඔටෝ දාන්නත් පුළුවන් කවුරුත් අවශ්‍ය නැහැ සමහර විට. නමුත් මැනුවල් සිස්ටම් එකේදී අපිට මේ වැඩේ කරන්න මිනිස්සු 5-6 දෙනෙක් දාන්න ඕනේ. ඒකත් දවසින් මේ පැය ගාණෙන් කාට මිනිස්සු වෙනස් කරන්න ඕනේ. පඩි ගෙවන්න ගොඩක් නේද? ඒ සඳහා අනවශ්‍ය අනිත් අමුද්‍රව්‍ය ගොඩක් තියෙන ඒවත් අපිට පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. ඒ වගේ ගත්තොත් ගොඩක් කොස්ට් එක වැඩි. නේද? දැන් අපි කොහොමද ඔක ටැලි කරන්නේ? කොහොමද අපි කොහොම හිතන්නේ පොඩ්ඩක්? මොන උදාහරණයක් හිතේ තියාන දෙයක් කරන්නේ? අපි උදාහරණයක් හිතේ තියාගන්න ඕනේ. ඒතකොට අපිට ලේසි එක ඒකන පොයින්ට්ස් තියාගන්න. මම උදාහරණයක් කිව්වොත් මෙහෙම. ඔයා දැකලා තියෙනවද හොස්පිටල් එකට ගිහිල්ලා තියෙනවනේ? දැන් ඔයා හොස්පිටල් Yes. ගියාම හොස්පිටල් එකේ අපි හිතමුකෝ ආච්චි කෙනෙක් අකර 100 කෙනෙක් කර යනවා. ගියාම මොකද වෙන්නේ? ඔක යනවා උදේට යන්නේ දැන් ඈ. ඔයා දකින්න මොනවද දකින්නේ ඔයා ගිය ගමන්? හිතන්නකෝ ඔයා ආච්චි හරි 100ක් හරි යනවා කියලා. ඒ ආච්චිට 100 හරි ෂුගර් තියෙනවා එක්ක ප්‍රෙෂර් තියෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. ඒ යනවා ක්ලිනික් එකට. දැන් මොකද්ද ඔයා දකින්නේ? එයාගේ නම අහලා කලින් එයාගේ රිපෝට්ස් ටික දෙන චෙක් රිපෝට්ස් කරන රිපෝට්ස් කාගාව තියෙන්නේ? එතන ඉන්න ඇටෙන්ඩන්ස් ලා එයාගොල්ලෝ ගා රිපෝට්ස් නෑ. රිපෝට්ස් අරන් ඕනේ ලෙඩානේ. yes ඒක කොහොමද කරන්නේ? මෙහෙමනේ. දැන් ඔය වගේ අසිරිප ඇවිල්ලා අපි කියන්නේ නිදන්ගත රෝග කියලානේ කියන්නේ. ඒතකොට අපි මාසෙකට සැරයක්, සුමාන දෙකකට සැරයක්, සුමාන සැරයක් අපි යනවා ડોක්ටර් හම්බෙන්න. ස්පිතාලේ යනවා. අපි කියන ක්ලිනික් යනවා කියන්නේ. දැන් මම උදාහරණයක් ගත්තාම එතකොට උදාහරණයක් හිතන්නකෝ මට කියලා මම දැන් ඔන්න යනවා. ගියාම මම පළවෙනි දවසේ මගේ නම අහලා කරලා මගේ නමට පොතක් කරනවා. නැත්නම් කාඩ් එකක් අරනවා. ඊට පස්සේ ඒක මගේ ඉස්සරහලා කරලා ලියලා ඊට පස්සේ ඔන්න මට බෙහෙත් දෙනවා. බෙහෙත් දෙද්දි අර පොතේ තමයි අර බෙහෙත් ලියන්නේ වට්ටෝරුව. ඊට පස්සේ ඒක පොත කොහාට අරන් යන්නේ? ෆාමසියට. ෆාමසියෙන් ගිහලා දුන්නාම ෆාමසියෙන් මට බෙහෙත් දෙනවා. දීලා අර පොත ඒගොල්ලෝ තියාගන්නවා. දැන් මේ පොත අපිට මට නම්බරයකුත් දෙනවා. උදාහරණයක් කියමුකෝ රතු අකුරෙන් රතු ඒ අකුරෙන් ඒ ගහලා තියෙන 5 කියලා හිතන්නකෝ. එතන රතු නම්බර් 5 එහෙමයි රතු නම්බර් 6 නිල් නම්බර් 7 ඔහොම කියලානේ ඒගොල්ලෝ කියන්නේ. හරි. අපි රතු නම්බර් 5 මට දීලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඊළඟ දවසේ ආයෙද්දි මං ගිහිල්ලා තුණ්ඩුවක් අරගෙන ඔය තුණ්ඩුව ගන්න පොලිමේ යන විදිහට පොලිමේ ඉන්න එපා. තුණ්ඩුවක් අරගෙන ඒ පොලිමේ ඉන්න ගමන් මම ගිහිල්ලා මං එතන ඉන්න කෙනාට කියනවා මේ මගේ අංකේ 5 කියලා. රතු අංක 5 කියලා. ඊට පස්සේ එතන ඉන්න තුණ්ඩු ලියන කෙනෙක් කෙනා එයා මොකද කරන්නේ? ඒකට අනුව එයා ගිහිල්ලා රෙකෝඩ් රූම් කියලා රූම් එකක් තියෙනවා. ශාටික ලොකු විශාල රූම් එකක්. ඒකේ රාක්ක ගහලා තියෙනවා ගොඩාක් රක් ගහලා තියෙනවා. දැකලා දිනද එහෙම රූම් එකක් ඒ. දැකලා නැද්ද? yes ඔව්. එතකොට ගොඩක් තියෙනවා මේ රාක්ක ගහලා තියෙන. ඒක ඒතර ඒ අර අංකයට අදාළ එක ඒ රාක්කේ දාලා තියෙනවා. right? ඒක මම ගියාම කිව්වම අර ක්ලාක් මොකද කරන්නේ? නැත්නම් අර ඉන්න ඇටෙන්ඩන්ට් නම්බර් එකෙන් ගිහලා අර රෙකෝඩ් රූම් එකට ගිහිල්ලා එයා එක්කෙනෙක් ගන්නේ 10ක් 15ක් විතර නම්බර්ස් එකතු කරන් තමයි යන්නේ. ගිහිල්ලා අර රෙකෝඩ් රූම් එකෙන් අර ෆයිල්ස් ටික අරගෙන ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ මෙතන ඉන්න අයට බෙදනවා ඒ නම්බර්ස් වලට එයාට බෙදනවා. ඒතකොට දැන් අන්න දැන් ඒගොල්ලන් ගාවට ඒ පොත තියෙන කොල්ල ගාව. ඒගොල්ලෝ දැන් අර පොලිමේ ඉඳලා දොස්තර හම්බුනම දොස්තරට පොත දීලා දැන් අර ලෙඩේ බලලා කියලා දොස්තර පොතේ ලියනවා. ලියලා කරලා නැවත වතාවක් අර ඒ පොතම දෙනවා ලෙඩාට. ලෙඩා කරන්නේ ඒක අරගෙන එනවා. කෙලින්ම කොහෙද? බේත් ගන්න තැනට. බේත් ගන්න තැන දුන්නම ඔන්න ඒතකොට එයා බේත් ලියලා බේත් මට දෙනවා. ඒ පොත තියාගන්නවා මම බේත් අරන් ගෙදරනවා. ඔක තමයි ක්‍රියාවලිය. නේද? එහෙමනේ. හොඳයි yes ක්‍රියාව. right. දැන් හදිස්සියෙමත් එයා අසනීපයක් කියලා මට ආපුවම ඊආර්ගේ මජිස් රූම් එකට ආවොත් එහෙම අර පොත නෑ පොත දින හරිය. ඉතින් දැන් ඒක හොයන්න ඕනේ. දැන් ඉතින් ඒක නම්බර එක ගේන්න ඕනේ, ඒක බලන්න ඕනේ, හොයන්න යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ගිහලා ඒ අදාළ රෙකෝඩ් රූම් එකට ගිහලා හොයාගෙන අරන් එන්න ඕනේ. එතකොට ලෙඩට එන්න ඕනේ වෙලාව ඉවරයි හැබැයි. සෑහෙන ලාවක් යනවා ඉතින්. හරි?
ඔහොම එනවා. ඔක තමයි ඇත්ත කතාව right. එතකොට ඔක තමයි manual system එක. manual system එක. දැන් අපිට ඕකේදී තියෙන වාසිය අවාසි පොඩ්ඩක් කියන්න පුතේ. එකක් තමයි උදේට එක කෙනයි රැට එක්කෙනෙකුයි ඇටෙන්ඩර්ලා දෙන්නේ ඒ සඳහා වෙන් වෙන්න ඕනේ. සමහරට එක මිනිස්සු වැඩි නම් ඉල්ල වැඩි නම් එක වතාවට දෙන්න ගානේ තෙරෙනවා. ඒතකොට එක්කෙනෙකුට පඩි ගෙවනවා කියන්නේ ලේසි නෑනේ. හතර දිනකට දවසකට පඩි ගෙවනවා කියන්නේ නේද? ඒ රාණ්ඩුවේ සල්ලිනේ අපේ සල්ලිනේ යන්නේ. ලොකු වියදමක් යනවනේ. ඊට අමතරව දැන් මේ කාඩ් ඒවා ගන්න එපා. කාඩ් ගන්න print කරන්න සල්ලි ඉවරනේ. ඊට අමතරව දැන් ඔය රූම් එකක් නිර්මාණය කළ වෙන රූම් එකක් හදලා තියන්න එපා. ඒ රූම් එකේ නිකම්ම හදලා තියන්න මේ රාක්ක ගහන්න බෑ. රාක්ක ගහන කොච්චර වියදමක් යනවද? මේ රාක්ක රූම් වගේ දේවල් නිතර අපි රිපෙයාර් කරන්න ඕනේ. ඒවා කැඩෙන සුළුයි. නිකම්මට හරි ඔය රෙකෝඩ් රූම් එකේ වහලේ කැඩලා දවන වතුර වැටලා අර ඔක්කොම දෙන්නේ. අර ඔක්කොම තෙත් වෙලා පැකිලා යනවා, දිය වෙලා යනවා නේද? නිකම්මට හරි ඕක අස්සේ මීයේ ගිරෙන මීයේ ඔක්කොම අර කාඩ් එක කන්න පුළුවන් නේ. එතකොට ගිහිල්ලා බලද්දි නම්බරේට මුකුත් නෑ වෙන්න මීයෝ කාලා එක කාවෝ කාලා වේයෝ කාලා මේ වගේ ගොඩාක් ප්‍රායෝගිකව ගැටලු ප්‍රශ්න තියෙනවා මොනවද මැනුවල් සිස්ටම් එකක් එක්ක ගත්තොත් සමහර විට අතින් ලියන නිසා දොස්තර කියන්නේ පැරසිටමෝල් කියලා අරයා දෙන්නේ පැරඩීන් කියලා එකක් දෙන්නේ පැරඩෝල් පැරඩීන් වෙනවා සමහර විට අර දොස්තර කියන එක වෙනස් වෙනවා සමහර විට අතර ඒ වගේ වෙන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන්. නමුත් විය හැකි අවස්ථා වැඩි. විය හැකි අවස්ථා වැඩි. ඉතින් මෙන්න මේ නිසා මොකද කරන්නේ? මෙවැනි අවස්ථාවක අර සිස්ටම් එක අපහසුතාවය තියෙන නිසා අපිට පුළුවන් කම්පියුටර් බේස් සිස්ටම් එකකට යන්න. ඒතර කම්පියුටර් බේස් සිස්ටම් එකක් අතව කොයි වගේ වෙයිද? ඔන්න අපි පොලිමේ අපි ගිහිල්ලා තුඬුවක් ගන්න ඕනේ. ඇයි ඒ තුඬුව ගන්න ඕනේ පොලිමේ ගිහිල්ලා? මොකද පොලිමේ නැත්නම් අලුතෙන් කෑ ගහනවනේ. යන විදියට යන්න ඕනේ. ඒ නිසා තුඬුවක් ගන්න ඕනේ. හැබැයි අපි ගිහිල්ලා නම්බරේ කියන්න ඕනේ නෑ අරයට. කෙනෙක් ඒ නම්බරේ ගිහලා පොත හොයාගෙනකම් බලන් ඉන්න ඕනේ නෑ. පොතේ කිසි දෙයක් අවශ්‍ය නෑ. ගිහිල්ලා එල්ල කිව්ව ඉඳලාතර පස්සේ ડોක්ටර් කියනවා මගේ නම්බරේ රතු අංක 5 කිව්වම ડોක්ටර් එතනම එයාගා කම්පියුටරෙන් ගහපුවම එයාට හිස්ටරි වටනවා. මෙයා කවද්ද ඉඳලා දාවේ කවද්ද බෙහෙත් දුන්නේ අන්තිමට දුන්න බෙහෙත් දවස කවද්ද මොන බෙහෙත් දුන්නේ මෙයාට නිදන් අතර ඔක තියෙන්නේ මොනවද මේ ඔක්කොම මෙයා ඔපරේෂන් කරලා දෙනන් ඒවා ඒ ඔක්කොම වැටෙනවා. ඒතකොට ડોක්ටර් එකදී බලලා ડોක්ටර් කරන්නේ ඒකෙම ටයිප් කරනවා මෙයාට අවශ්‍ය වෙන බෙහෙත් ටික ඒ මාසෙට. ඒකෙම ටයිප් කරලා ඕකේ කියලා ඊට පස්සේ අර යට කියන හරි අම්මා හරි තාත්තා ඔය යන්න ඔයාලට බෙහෙත් ටිකක් හම්බ වෙයි දැන් ගිහලා ගන්න ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා යවනවා. ඉතින් අරයා තැන්ක් යූ කියලා දොස්තර මහත්තයාට ගිහලා අතන ෆාමසි ඉඳලා එල්ල ගත්තා. ෆාමසියට ගියාම ෆාමසියේ ඉන්න කෙනාට කියන නම්බර එක. මගේ නම්බරේ මේකයි. ඒතර එයා ඒකට ආවම කරලා බලමු එයාට පේනවා දොස්තර ලියලා තියෙන්නේ මොනවද දෙන්නෝනේ මොනවද කියලා. අත්අකුරෙන් නෙමෙයි printed වලින් තියෙන්නේ. වරදින්න විදියක් නැහැ. ඒ බෙහෙත් ටික දීලා කරලා එයා ඒ බෙහෙත් ටික ඕකේ කියලා එයා වයින් කරලා දානවා. ඒතකොට එතන ඒ පොත අරන් තියන්නයි කියලා කවුරුත් එහෙම දෙයක් නැහැ. ඒකේ අනිත් වාසිය තමයි එදා දවසට ෆාමසියේ ඉන්න කෙනාට හෙට දවසට බෙහෙත් දෙන්න බෙහෙත් මොනවද අඩු කියලා බලන්න පුළුවන් ඔටෝමැටිකලි. දැන් හිතන්නකෝ අපි තුමකෝ පැන්ඩෝල් සාමාන්‍ය ෆාමසියේ තියෙන පැන්ඩෝල් පෙට්ටි දෙකක්. හැම වෙලේම එක්ස්ට්‍රා තියෙන්න ඕනේ. දැන් මෙයා දවස් අවසානයේදී එයා ස්ටොක් එක ගද්දි මොකද ඔටෝමැටිකලි ෆාමසියෙන් යවන්නේ ඔක්කොම අතට ටයිප් කරලා යවන්නේ. ඒතර ෆාමසියේ ස්ටොක් එක බැලන්ස් එක පේනවනේ. ඒතර දවස් අවසානයේ බලද්දි යාට පේනවා යාට තේරෙනවා පැන්ඩෝල් පෙට්ටි එකයි තියෙන්නේ. එහෙනම් එයා ඊළඟ දවසට බෙහෙත් දෙන්න නිසා ඒ දවස් අවසානයේදී එයා ස්ටෝර්ස් එකට ඕඩර් එකක් දෙනවා. මොනවාද? මට මෙන්න මෙච්චරක් පැන්ඩෝල් ඕනේ හෙට කියලා. එතකොට රැට මොකද කරන්නේ? ස්ටෝර්ස් එකේ ඉන්න අය ඒ ලිස්ට් එක බලලා ස්ටෝර්ස් එකෙන් ෆාමසියට ඒ අදාළ බට්ටු එක නතන ඊළඟ දවසට. බලන්න මොන තරම් කර්ම වේදයක් තියෙනවද කියලා ඒක. පහසුද කියලා බලන්න. ඊළඟට වේගවත්ද කියලා බලන්න. ඊළඟට කොච්චරක් ඉතිරනවද කියලා බලන්න මුදල. කොළ වලට සල්ලි යන්නේ නැහැ. නේ? කොළ ප්‍රින්ටඩ් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒ විතරක් නෙමෙයි. දැන් ක්ලිනික් එකේ ඉන්න ડોක්ටර් විතරක් නෙමෙයි. මුළු හොස්පිටල් එකේ ඉන්න ඕනම ડોක්ටර් කෙනෙකුට බලන්න පුළුවන් මේ පේෂන්ට්ගේ තොරතුරු. රයිට්? ස්පෙෂලිස්ට් කෙනෙක් ආවත් අකයන්වත් අහිනුනේ ටක් ගාලා නම්බරේ ගහපු ගමන් ලිස්ට් එක වැටෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ වාසි තියෙනවා නේ. ඒ නිසා අපි හැම වෙලෙම කම්පියුටර් බේස් සිස්ටම් එකක් තමයි අපි අනුගමනය කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. මැනුවල් බේස් සිස්ටම් එකක් නෙමෙයි. හරි?
ඒතර ඔය වාසි අවාසි ගොඩක් තියෙනවා. ඔන්න ඔය උදාහරණ දෙක ඔයා හිතේ තියාගෙන මේ වගේ අවස්ථාවකදී කරුණු උලප්පමින් කරුණෙන් පැහැදිලි කිරීම කරන්න ඕනේ. රයිට්? එහෙමයි අපි මතක තියාගන්නේ නැතුව අපිට මතක තියාගන්න විදියක් නැහැ සමහරවිට. ඒතර සිද්ධියක් අපේ මතකයට තියාගන්න. රයිට්? ඒ සිද්ධිය මත පදනම් වෙලා මේ කරුණු ටිකකට ගාවමින් මතක තියාගන්න ලේසියි. එතකොට ඔයාලට උත්තර ලියා ගන්න. හොඳයි. එතකොට manual base and computer based system එක දෙක පැහැදිලිනේ. දැන් පුතා එහෙමනම් පොඩ්ඩක් මේ දෙකේ වෙනස්කම් පොයින්ට්ස් වශයෙන් හරි ලියාගත්තත් කමක් නැහැ. අර 56 වෙනි වීඩියෝ තියෙන ටේබල් එකත් බලලා ඔයාලට තේරෙන විදිහට බලලා පොයින්ට්ස් ටික ලියා ගන්න බෑ දෙකේ අතර වෙනස.
finish. Okay, right. So, what do you understand about once you compare those two systems? What do you understand? Computer-based systems are more good, more Right, better than the normal one. right. Then write down that one in a small paragraph separately. After comparing the two system, after comparing these two system, after comparing these two system, we realized we realized that the computer based information system is that the computer based information system is that the computer based information system is better than better than manual information system, manual information system. Therefore, therefore we we have to we have to consider we have to consider we have to consider how to create මොකද පුතේ මං කියුව වාක්‍යාන්තිමට කියන්නේ Therefore, we have to consider how to create. how to create an information computer based information system, how to create there is a there is a system development process, system development process system development process in in six stage in six stage in six stage is known as is known as SDLC, is known as SDLC. පරාන්තර ලියා ගන්න system development life cycle, SDLC, system development life cycle. පද්ධති සංවර්ධන ජීවන චක්‍රය සිංහලෙන් කියන්නේ පද්ධති සංවර්ධන ජීවන චක්‍රය. එතකොට සිස්ටම් දෙකක් අපි හඳුනාගත්තා, පරිගණක පද්ධතිය සහ අතිරු පද්ධතිය කියන පද්ධති දෙක. ඒක අපි ස්ටඩි කරලා බැලුවම ඒ දෙක සංසන්දනය කරලා බලපුවම අපි දැනගත්තා ඒ දෙකෙන් අපිට ගොඩාක්ම වැදගත් වෙන්නේ පරිගණක පාදක පද්ධතිය කියලා. එතකොට මෙවැනි පරිගණක පාදක පද්ධතියක් අපි ක්‍රියාත්මක කරන්න යන්න යද්දී අපිට අනුගමනය කරන්න තියෙනවා ස්ටේජස් 6ක් නැත්නම් ස්ථාන 6ක් අපිට අධ්‍යයනය කරන්න තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒකට කියන්නේ SDLC කියලා, එහෙම නැත්නම් පද්ධති සංවර්ධන ජීවන චක්‍රය කියලා කියනවා. අපි ඒක එකිනෙක ගන්න යන්නේ දැන් කතා කරන්න යන්නේ. හොඳයි. එහෙනම් අපි ඒක පාඩනයක ලියාගමු. The first stage is that identification of requirement. Identification of requirement.
okay මොකක්ද yes. එතකොට මේ identification of requirement කියලා කියන්නේ requirements හඳුනා ගැනීම නේද එහෙම නැත්නම් අවශ්‍යතා හඳුනා ගැනීම now in this method in this system in the stage before we identify the requirements we have to consider whether this system whether this project we are going to do or not දැන් මේ අපි මේ පද්ධතියක් හදන්න යන්නේ ඒකනේ අපි මේ පළවෙනි පද්ධතිය හදන්න යන්නේ. ඒතර මේ කම්පියුටර් බේස් සිස්ටම් එකක් හදන්න යන්නේ යද්දී අනිවාර්යෙන් අපිට ඒ පද්ධතිය තොරතුරු හොයාගන්න ඕනේ. නැත්තම් හදන්න බෑනේ. නමුත් ඊට ඉස්සෙල්ලා අපි දැනගත යුතු කාරණාවක් තමයි මොකද්ද? මේ පද්ධතිය අපි හදන්න යනවද නැද්ද කියන එක. දැන් අපිට කවුරු හරි බාර දෙන්න දෙයක් නැපැයි දැන් ගොඩක් දුරට වෙන්නේ ඒකනේ. software development companies වලට අපි ගිහිලා කියනවා අනේ මගේ මේ වගේ කමෙන්ට් එකක් තියෙනවා නැත්නම් මගේ මේ වගේ ෆැක්ටරි එකක් තියෙනවා නැත්නම් මගේ මේ වගේ ව්‍යාපාරයක් තියෙනවා මේකට මට කම්පියුටර් සිස්ටම් එකක් හදලා දෙන්න කියලා. ඒකනේ කියන්නේ. එතකොට අපි ගිහිල්ලා ඒ කම්පියුටර් software development ආයතනයකට අපි ගිහිල්ලා ඉස්සෙල්ලාම බලන්නේ ඒ ආයතනයේ තොරතුරු එක්රැස් කරන සිස්ටම් එක හදන එකට වඩා පළමුවෙන්ම කරන්න ඕනේ මොකද කාරණාව මේ ආයතන විසින් අපෙන් ඉල්ලන මේ සිස්ටම් එක අපේ හදලා දෙන්න පුළුවන්කද්ද බැරි එකක්ද කියලා බලන්න ඕනේ. බැරි එකක් නම් අපි හදා දින්න ඕනද? හොය ඉන්න ඕනද? නෑ. මොකුත් නෑ. අපි ඉස්සෙල්ලාම බලන්න ඕනේ ඒකයි. අන්නේ ඒ ටික ඔය පොතේ සඳහන් කරලා නෑ. ඔය පොතේ ෆස්ට් ස්ටේජ් එකේදී ඒක සඳහන් කරලා නෑ. ඒගොල්ලෝ අනුමාන කරලා තියෙනවා මොකද්ද? සිස්ටම් එකක් දුන්නාම ඒක හදන්න පුළුවන් එකක් යයි කියලා හිතාගෙන අනුමාන කරලා දීලා තියෙනවා. හරිද මං කියන එක තේරෙනවද? එහෙම හිතාගෙන තමයි ඔය පොතේ ඔය දීලා තියෙන අච්චු පොතේ but you have to understand before we go to that identification of requirement we have to understand whether this job can be done or not. So that means first of all we have to get the feasibility report. That means a report which tells us whether we can do it or not. So that's what the feasibility report. හරි සක්්‍යතා වාර්තාවක් කියලා අපි එකට කියනවා. පළමුවෙන්ම අපි ගන්න ඕනේ අදාළ ඒ ජොබ් එක කරන්න පුළුවන්ද බැරිද කියලා සක්්‍යතා වාර්තාවක් අපි ගන්න ඕනේ. මේ සක්්‍යතා වාර්තාව ඕකේ නම් තමයි පුතා අපි මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට අවශ්‍ය වෙන අර තොරතුරු එක්රැස් කරගෙන කරන්න පටන් ගන්න. මොකක්ද මේ සක්්‍යතා වාර්තාවක් කියන්නේ? What is that feasibility report? ඒක හදන්න කොච්චර කොස්ට් එකක් යනවද ඒක රිස්ක් එක කොච්චරක් වගේද ඒ අන්නේ වගේ තියෙන එක. ඔව් ඒක ඒ වගේ දේවල් කොහොමද අර ආයතන විසින් අපිට දෙන්න කියන එක. නේ අපි ජොබ් එකක් නේ කරන්නේ. අපි බලනවා අපිට ඒක ලාභද කියලා. ලාභ නැත්නම් කරන්නේ නැහැ නේ. එතකොට there is a what do you call right when we are now we are going to develop that computer based system, right? So in this right computer based system going to do in this we have 6 stages SDLC, right? SDLC 6 stages. So here first one is the according to your book identification of requirement. Identification of requirement. පුතා දැන් මේකේ තියෙන ගැටලුව ප්‍රශ්නේ තමයි මේකේ ඇතුළේදී අපි පළමුවෙන්ම කරන කාරණාව තමයි feasibility report එක ගන්න එක. feasibility report ගන්න එක. මොකද්ද feasibility report කියලා කියන්නේ? FEASI right. feasibility report කියලා කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. ඔතනදී අපි බලනවා ටෙලෝ කියන එක. TELOR ටෙලෝ. ටෙලෝ කියන්නේ මොකද්ද?
අපි චෙක් කරලා බලනවා ඒගොල්ලෝ මේ අපිට දෙන ජොබ් එක ටෙක්නිකලි වැඩ කරන්න පුළුවන් එකක්ද? තාක්ෂණික වශයෙන් ඕකේද? ටෙක්නිකලි. ඊළඟට ඉකොනොමිකලි ආර්ථික වශයෙන් අපිට ඕකේද? ඒ කියන්නේ දැන් හිතන්නකෝ මේ ජොබ් එක කරන්න අපිට ලක්ෂ 4ක් යනවා කියලා. ඒකෝල අපිට ලක්ෂ 2යි දෙන්නේ. ඉතින් අපි කරනවද මේක? කරන්න බෑ. එදිරින්ම ජොබ් එක ඉවර කරනවා. ඒක චෙක් කරලා බලන්න ඕනේ ඒක ඕකේද? L කියන්නේ ලෝයලි. මේක නීති අනුකූල ආයතනයක්ද? නීති කාල නොවේ නම් අපිට ඒක කරන්නත් බෑ. අපිව තල්ලංගිලි රේදායි. නේ? ඊළඟට O ඔපරේෂනල්. මේක ප්‍රායෝගික දෙයක්ද? එහෙමත් තියෙනවනේ. සමහර තැන්වල මෙහෙම එකක් තියෙනවා. දැන් හිතන්නකෝ අපිට සිස්ටම් එකක් හදන්න කියනවා කම්පියුටර් බේස් සිස්ටම් එකක් හදන්න කියනවා. හැබැයි ඉන්ටර්නෙට් එකත් එක්ක කනෙක්ට් වෙලා යනවා. නමුත් කරුමෙට ඒ ප්‍රදේශයේ ඉන්ටර්නෙට් සර්විසස් නැහැ. ඉතින් අපිට මේ වැඩේ කරන්න බෑනේ. ඉන්ටර්නෙට් සර්විස් නැතුව කොහොමද ඉන්ටර්නෙට් සර්විස් සිස්ටම් එකක් හදන්නේ අපි? ඒතර ඒ වගේ ඒවා තියෙනවා. එහෙම ඒවාද? එහෙම ඒවා නම් ප්‍රායෝගිකව නැත්තම් ඒකට ප්‍රායෝගික ක්‍රමයක් හදා ගන්න ඕනේ. එහෙම බැරි නම් ඒකත් බෑ. ඊළඟට R රිස්ක්. රිස්ක් එක. ඒ කියන්නේ අපි මේ වැඩේ කරන්නදී අපිට කොච්චරක් රිස්ක් එක තියෙනවද? ඒ රිස්ක් එකට සමානුපාතිකව අපිට ඒ ආදායම තියෙනවද කියන එක. දැන් සමහර ප්‍රොජෙක්ට්ස් කරන්න යද්දී පුතා සමහර මිනිස්සු මැරෙනවා. ඒ මැරෙන වෙලාවකට වගේ නම් මොකද කරන්නේ? ඒ මිනිස්සුන්ට වන්දි දෙන්න අපි ගාව ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ සල්ලි තියෙන්න ඕනේ. ඒතර එහෙම එකක් තියෙනවද නැද්ද? ඒක බලන්න අපි. රයිට්? ඉතින් ඒ වගේ මේ වගේ මේක මෙතඩ් එකක්. තව මෙතඩ්ස් ගොඩක් තියෙනවා. ඒතර මේ වගේ මෙතඩ් එකක් භාවිතා කරලා අපි ටැලි කරලා බලනවා, රිපෝට් එකක් නිර්මාණය කරලා බලනවා. මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක අපිට කළොත් ලාභදායීද නැද්ද මොකද කියලා අපිට වාර්තාවක් ගන්න පුළුවන්. අපි ඒකට තමයි කියන්නේ feasibility report කියලා. Right? So first we have to get in the first stage feasibility report. If the feasibility report is passed or okay, right? Then only we can go for the හරිද නේතුල? Yes, sir. Then only we can for the identification of requirements. Requirements හඳුනා ගැනීම කරන්න පුළුවන්. හරි. අපි ඔය ටික ලියාගෙන ඉමු නැත්නම් නිදිමතක් වෙනවනේ. ෆස්ට් ස්ටේජ් එක දාලා ඒක යටතේ ඔය ඔක ලියාගෙන බලන්න ලියා ගන්න බලන්න මොකක් හරි. Okay, sir. මට කියවන්න බලන්න ලිපිය. Feasibility report. Taylor. T for technically, E for economically, O for operationally, R for risk. If the feasibility report is okay, we can continue the doing job and
take the identification of requirement. Okay. දැන් බලමු එමනම් ඊළඟට මේ මෙතනින් පස්සේ මේ අයිඩෙන්ටිෆිකේෂන් එක කරන්නේ කොහොමද මේ රික්වයර්මන්ට් එක කියලා. අවශ්‍යතාවය හඳුනාගන්නේ කොහොමද කියලා. අවශ්‍යතාවයක් හඳුනා ගන්න නැතුව අපිට බෑ සොලියුෂන් එකක් දෙන්න. We have to understand the requirement. So how do we going to understand the requirements? So but there are many way of finding the information about this system, about the new proposed system. Now in the book you have 5 steps that has been shown, right? First one is observation, interviews, questionnaires, documents and sample collections, prototyping, and these are the methods that we collect information about the present system in order to develop for the new system, right? So what do you mean by observation? How do you get the information, the data from observation? එහෙම එකක් තියෙනවද? ටිකක් වෙලා ආපතේ? ආකරේ ඒ වැඩ කරන තැන දිහා පොඩ්ඩක් වෙලා බලාගෙන ඉඳලා ඒගොල්ලෝ කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා මේව කරලා අදහසක් ගන්න. අදහසක් ගන්නවා. ඔව් ඒක තමයි. එතකොට ඒ තුලින් අපිට පුළුවන් කවුරුත් නොකියන යම් යම් තොරතුරු අපිට ඒක රැස් කරගන්න. සමහර අය කවුරුත් කියන ඒවා සමහරට ඇත්ත වෙන්නත් පුළුවන් බොරු වෙන්නත් පුළුවන් නේ. නමුත් අපි දැකලා ගන්න දේවල් බොරු වෙන්න දෙයක් නැහැ නේ. ඒවා තියෙනවා. right? මම හිතන්නේ මම වාට කිව්වද මම දන්නේ නැහැ. එක්තරා අවස්ථාවක මමත් ඒ වගේ ඔබ්සර්වේෂන් කරලා තොරතුරු හොයාගත්තා අරගෙන හදලා දෙන සිස්ටම් එක. එක ගාමන්ට් ෆැක්ටරි එක මම හිටියා මම වැඩ කළා. ඒ ගාමන්ට් ෆැක්ටරිය මම කරේ ඔය වගේ ඔබ්සර්වේෂන් කරපිය තමයි. ඒකේ මම උදේට යනවා ගිහලා ෆැක්ටරි වටේ එහෙම කරගෙනවා බලනවා කරනවා. දවල්ට කෑම හම්බ වෙනවා කනවා. ඔය අයරෝ මැද දෙකක් යනවා. ඊට පස්සේ 4-5 වෙදී ගෙදර එනවා. ඒ වගේ ඉතින් මාසයක් විතර හිටියා. නැදී මේ දෙවෙනි මාසෙදී මම දැන් ওই තොරතුරු ප්‍රස් කරද්දී මම දැන් දැක්කා මාසයක් ඉවර වුණාම ලොරියක් ඇවිල්ලා අර ඒ ෆැක්ටරියේ තියෙන අර නූල් කෝන් ඉවරෙච්ච නූල් කෝන් තියෙන. ඒ නූල් කෝන් ටික ඔක්කොම දාගෙන අරන් යනවා. හැබැයි ඒ නූල් කෝන් වල නූල් තියෙනවා ටික ටික. සම්පූර්ණ හිස් නූල් කෝරෙත් නෙමෙයි. right? ඊට පස්සේ ඒකත් මම අධ්‍යයනය කරලා යලා බලද්දී මේ එතන එතන මේ හොද දැන් මොක මේ කොහෙද ගෙනියන්නේ මේවා. හරි ඒගොල්ලෝ කිව්වා මේක මේ විසි කරන්න ගෙනියන්නේ මෙහෙමයි කියලා. ඊට පස්සේ ඔය මෙන්න ගම එකකින් ඇහුවද ඔක විසි කරනවද කොහෙර ගෙනලා විකුණනවද කියලා ඇහුවා. එතන අනිත් එකකින් ඉඳලා කොහොනේ මේක විකුණනවා ගෙනලා ඒගොල්ලෝ ගන්නවා සල්ලි කියලා. මම කීයකට විකුණනවද? ඒක තුරුතුරු මම අහනවා දැන් බලන් ඉඳලා අහනවා. ඊට පස්සේ මම බැලුවා දැන් ලොරියකට ලොකු ලොරියක් දාගෙන යන තරම් නූල් කෝල් තියෙනවා කියන්නේ ඒකේ ඇතුලේ නූල් ටික ටික දිනනවා නම් නූල් කොච්චරක් තියෙන්න පුළුවන්ද? ඊට පස්සේ මම කල්පනා කරලා මම ඊට පස්සේ අධ්‍යයනය කරලා බලලා ගණන් බැලුවා කොච්චරක් යනවද? ගණන් බලලා අදිසක බලපුවම ලක්ෂ 1.5ක දෙක විතර මේ එතන ආදායම් බඩු තියෙනවා. කමාරක් දෙයක් විතර එනවා. ඊට පස්සේ මම මේක කැල්කියුලේට් කරලා ගණන් හදලා මම කම්පැනි මැනේජරට කිව්වා මෙන්න මෙහෙම දෙයක් එනවා. මෙන්න මේක මෙහෙම නතර වෙන්න ඕනේ. මේකෙන් ලක්ෂ 2ක් යනවා නම් ලක්ෂයක් කම්පැනියට ගන්න ඉතුරු ලක්ෂය නැවත ආය සේවකයන්ට දෙන්න. දෙන්න මෙන්න මෙහෙමයි කියලා මම ක්‍රමය හදලා දුන්නා. මොකද්ද ක්‍රමය? මම දුන්නා මම කිව්වා දෙවෙනි මාසෙ ඉඳලා
කිසිම කෙනෙක් නූල් බෝල පොඩ්ඩක්වත් නූල් ඉතුරු වෙන්න බෑ. කෝන් එකේ ඉතුරු වෙන්න බෑ. නූල් ඔක්කොම මහන්න ඕනේ. දෙවෙනි එක නූල් කෝන් එකට අලුත් නූල් කෝන් එකක් දෙන්නේ. එම්ටි නූල් කෝන් එක දුන්නොත් ස්ටෝ එකට අලුත් එකක් දෙන්න. එතකන් දෙන්න බෑ. ඊට ස්ටෝ එක එක්කනට කිව්වා මේ හැම එකක්ම ගණන් බලලා කීයක් ආවද කීයද ගණන් බලලා වෙනම අඩු කරලා තියන්න ඕනේ. හරිද? දැන් එතකොට කවුන්ටබිලිටි එකක් තියෙනවා. කොච්චරක් කෝන් ගියාද ආවද මොනවද කියනවා. එතකොට බලපුවම ඒක ඔය ටික කරලා බලපුවම ඒ මාසේ ගිය මාස දෙකයි අරන් බලපුවම ගිය මාස දෙකට ගොඩක් වියදම් වෙලා තියෙන මේ මාසේ නූල් බෝල් වලට ගිය වියදම අඩුයි. එතනම ලක්ෂ දෙකක් විතර අඩු වෙලා තියෙනවා. කියන්නේ අර අපතේ යන නූල් බෝල් වල අතනම අඩු වෙලා තියෙනවා. ලක්ෂ දෙකක් විතර. ඊට පස්සේ අර නූල් කෝන් එක අයින් කරලා දානවනේ ඒගොල්ලෝ විකුණන්න කියලා කියනවනේ. මම කොහොනේ ඒවා ගෙනියන්නේ නැහැ. ඒවා ටිකට වෙනම සේවකෙක් අරගෙන අලුතෙන් නූල් පඳුරු ලොකු බල්බ් තියෙනවා. ගෙල්ලා එයාලා වුණා අර වලට ආයෙමත් මොකද කරන්නේ? නූල් එතෙව්වා. දැන් එයාට සේවකයට යන රුපියල් 20000යි 30000යි නේ. ඈ සේවකයට යන රුපියල් 20000ක් 30000ක් කියයි. ඒත් අතනම කොච්චර ඉතුරුනවනේ? ඊට පස්සේ නූල් වල වෙන අර බල්ක් නූල් ගෙනවම තවත් ලාභයි. ගොඩක් ලාභයි. ඒවා වල ඔතපුවම ඉතින් තව ලාභයි. ඒ ඔය බලපුවම අර සේවකයට පඩිත් දීලා එතකොට මේ කම්පැනිටත් ලාභ දීලා ඒකෙන් 100ට ගාණක් සෑම සේවකුටම ලැබෙන්න සකස්වා 100ට ගාණ. ඒ කියන්නේ ලක්ෂ 4ක් මට මතකයි ලක්ෂ 4මාරක් ඒ කාලේ ලක්ෂ 4මාරක් ඉතුරුනා. ඒතර ඒකෙදි මේ ලක්ෂ 3ක් වගේ ප්‍රමාණයක් කම්පැනියට දුන්නා. ඒතුළු ලක්ෂ 1මාරෙන් අර 50000ක් වගේ ආසන්න ප්‍රමාණයක් අර සේවකයට ඇරියා. ලක්ෂයක වගේ ප්‍රමාණයක් තියෙනවා සල්ලි. ඒ ලක්ෂයක ප්‍රමාණය ඉන්න සේවකයෝ ගානට බෙදලා ඒ හැම සේවකයන්ටම ඒ පොඩි ගාන දුන්නා. එතකොට ඔය කියන විදිහට සේවකයන්ට රුපියල් 500ක් විතර ලැබුණා ඒ කාලේ. ආසන්න වශයෙන් රුපියල් 500ක් විතර එකමුන්ට ලැබුණා. එතකොට කවුද අකමැතියකට? සේවක සන්තෝෂයි. වඩුත් වැඩේ වෙනවා. කම්පැනිට ලාභයි. ඊට අමතරව තවත් වෙනම කෙනෙකුට රස්සාවකුත් හම්බුණා. බලන්න මොනතරම් පිනක්ද මොනතරම් ලාභයක්ද කියන එක බලන්න. රයිට්? මෙන්න මේ වගේ තොරතුරු ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ අර වගේ ඔබ්සර්වේෂන් වලින් තමයි. ඔබ්සර්වේෂන් වලින්. ඉතින් ඒ නිසා ඔබ්සර්වේෂන්ස් තමයි වැදගත් වෙනවා අපිට. රයිට්? රයිට්. මම ඒක උදාහරණයක් ඊටසේ මේ කොහොමද මම මේ කම්පැනි වැඩ කාලේ හිටියේ නෑ හැබැයි. මම ඒකෙන් අයින් වුණා. මොකද වෙන හේතු මත. මොකද ඒගොල්ලෝ කරන්න බැලුව හැම වෙලේම මේ ළමයින්ව මර ළමයින්ට සල්ලි දෙන්නෙත් නැතුව, පඩි දෙන්නෙත් නැතුව ළමයින්ගේ ටාගට් දීදී දෙන්න බැරි ටාගට් දීදී ළමයින්ගේ මර මහන්න පටන් ගත්තා. මම මේකට විරුද්ධ වුණා. ඇත්තටම මම මුදලක් සල්ලි ගෙනත් දීලාත් මේව කරලත් ඒ කම්පැනියට ඒ කම්පැනි අර අසරණ ළමයින්ව මරන්න පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම ඒකට විරුද්ධ වෙලා මම මේ මැනේජර්ත් එක්ක යනකොට බෑගෙන ගෑ කරගෙන මම ඉතින් එන්න ආවා ඊට පස්සේ. ඒකයි උනේ. හරිද? ඒකෙන් මට ওই පැත්තම එපා වුණා. ගාමන් පැත්තම එපා වුණා. මොකද අසරණ ළමයින්ව දුප්පත් ළමයින් කන්න සත පහක් නැති ළමයින් ඇවිල්ලා තිරසන්නුන්ට වගේ වැඩ ගන්න පටන් ගත්තා ඒක. හොඳයි. කම්පැනි මොකද්ද කියලා මම කියන්නේ නැහැ. නමුත් එහෙම ඒ කාලේ වුණා. හරි. ඒතකොට දැන් ඔබ්සර්වේෂන් කියන්නේ ඕකයි. ඒතර ඔබ්සර්වේෂන් ඉතාල වැදගත් අපිට පුතේ. ඊළඟ ඉන්ටර්විව්. ඉන්ටර්විව් කියන්නේ ඔව් එතන ඉන්න කට්ටියගෙන් එක එක්කෙනාගෙන් අහනවා කොහොමද ඒවා වැඩ වෙන්නේ කස්ටමර්ස්ලාගේ නෙවෙයි. දැන් කාගෙන් දාන්න ඉන්ටර්විව්? මොකද්ද? කාගෙන්ද ඉන්ටර්විව් කරන්නේ? ඒතකොට කවුද ඉන්ටර්විව් කරන්නේ? කාගෙන්ද ඉන්ටර්විව් කරන්නේ? අපි ගිහිල්ලා කස්ටමර්ස්ලාගෙන් ඊට පස්සේ එතන ඉන්න මැනේජර්ස්ලාගෙන් සේල්ස් රෙප්ලාගෙන් අන්න හරි. ඒගොල්ලන්ගේ වැඩ කරන අයගෙන් හරි. අන්න හරි. ඉන්ටර්විව් කරනවා කියලා කියන්නේ හරි පුතා. ඔය හරි. ඉන්ටර්විව් කරනවා කියලා කියන්නේ අපි මේ ප්‍රශ්න අහනවා කියන එකනේ. නේ? ඒතකොට දැන් අපි මෙහෙම හිතුවොත් මැනේජර් මෙතන ඉන්නවා. අයිතිකාරතුල ඉන්නවා. සේවකයෝ මෙතන ඉන්නවා. මම ඒගොල්ලන්ගෙන් අහනවා. දැන් කොහොමද මේ වැඩ හොඳින් කියනවාද? ඔව් සර් කියනවා. රයිට්. එතකොට දැන් මේ කම්පැනි ඉන්සෙන්ටිව් එන ඔක්කොම වෙලාවට දෙනවද? ලාභ බෙදනවද ඔයගොල්ලන්ට? අර බොසා ඉන්නවනේ ළඟ ලොක්කා ඉන්නවනේ. ඔව් සර් කියලා හැමෝම කියනවා. හැබැයි ලොක්කා නැති වෙලාවට ආවම
සර් ඔයා කියන්නේ සර් මේ ලොකු සර් එතන හිටියානේ කියා ගන්න බෑනේ. මාර මෙයා වැඩක් නෙවෙන්නේ දැන් අපිට අත පහක්වත් දෙන්නේ නැහැ ලාභ නැහැ කියන බිලියන ගණන් ලාභ තියෙනවා අපිට ලාභ බෙදන්නේ නැහැ ලාභ නැහැ කියලා හැමලේම කියන්නේ. ඉතින් මට කියාගන්න විදියක් නැහැ ලොක්කා ඉන්න ලොක්කට ඉස්සරහ කිව්වොත් මම මට ගෙදර යන්න වෙන්නේ. ඒ නිසා මම yes sir කියලා කිව්වේ කියනවා. දැන් මම කොයි එකද ගන්න ඕනේ එතකොට? සිස්ටම් ඇනලිසිස් එකට කොයි එකද ගන්න ඕනේ එතකොට? අර ඉස්සෙල්ලා yes කියප එකද පස්සේ ඇවිල්ලා කියන එකද? පස්සේ ඇවිල්ලා සමහරට කියන්නේ ලොක්කත් එක්ක තරහට කියන්නත් පුළුවන් සමහරට. අපි කොහොමද එකමයි ඉන්නේ එතකොට? ඇත්තටම මිනිහා මේ අසරණලා වෙලා කිව්වද එහෙම නැත්නම් ලොක්කත් එක්ක තියෙන ගේසකට ඇවිල්ලා කිව්වද කියලා අපි දන්නේ අන්න ඒ අපි ඔබ්සර්වේෂන් කියන්නේ මේ කරුණු එකතු කරද්දී බොහොම පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. සමහර කණ්ඩායම් ඉන්නවා කම්පැනි වල ඒ වගේ තැන් වල ඒගොල්ලෝ පක්ෂව වැඩ කරන. සමහර අය ඉන්නවා විපක්ෂව වැඩ කරන. අර අපි කියන්නේ ඒකේ ඉන්නවනේ ඇතුලේ ඉන්නවනේ එක සංගම්කාරයෝ. ඒ වගේ අය ඉන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා බොහොම පරිස්සමෙන් අපි ඒව තොරතුරු එක්කස් කරගන්න ක්‍රමවේද හදන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි ලොක්කා ඉන්නේ නැති එක වතාවක් ඉන්ටර්වයුව කරලා ලොක්කා නැති වෙලා එක වතාවක් ඉන්ටර්වයුව කරනවා. ඊළඟට මේ ඉන්ටර්වයුව කරන ගැන සාකච්ඡා කරනවා කියන එකනේ. ඊළඟට අපිට සාම්පල් සාකච්ඡා සාම්පල් ඉන්ටර්වියු ඒ කියන්නේ එක ෆැක්ටරි එකකින් එක්කන ඊළඟ ෆැක්ටරි එක්කන ෆැක්ටරි එක්කන එක එක්කන අරන් ගිහලා නියෝජනයක් වශයෙන් කතා කරනවා. එහෙමත් පුළුවන් නේ අපිට කරන්න. ඉන්ඩිවිජුවල් පුළුවන් තනි තනියම කතා කරන්න පුළුවන්. කණ්ඩායම වශයෙන් කතා කරන්න පුළුවන්. සාම්පල් වශයෙන් කතා කරන්න පුළුවන්. එක එක ලෙවල් එකකින් ලෙවල් එකට. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් ග්‍රවුන්ඩ් ලෙවල් එකේ. ග්‍රවුන්ඩ් ලෙවල් එක කියලා කියන්නේ පුතේ ඔය ලේබර්ස්ලා ඒ වගේ අයත් එක්ක ඊළඟට සෙකන්ඩ් ලෙවල්, টොප් ලෙවල්, මිඩල් ලෙවල් එහෙම තියෙනවනේ. টොප් ලෙවල් කියන්නේ මැනේජර්ස්ලා, මිඩල් ලෙවල් කියන්නේ සුපර්වයිසර්ස්ලා ඒ වගේ අය. නේද? එතකොට ඊළඟට ඔපරේෂන් එකේ කරන අය, වැඩ කරන අය. ඒ වගේ ලෙවල් වලිනුත් එක ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්, සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒවට තමයි අපි කියන්නේ ඉන්ටර්විව්ස් කියලා. දැන් ක්වෙස්චනියර්ස් කියලා ඊළඟට. දැන් සමහර අය කියන්නේ හැබැයි ලිඛිතව තමයි හරියට ඉදිරිපත් කරන්නේ දාන්න. එතකොට අපිට ඒගොල්ලන්ට අවස්ථාවක් දෙන්න පුළුවන්. ලිඛිත වහන්න. ඒතර ලිඛිතව අපි ක්වෙස්චනියර්ස් කියන්නේ ප්‍රශ්නාවලියන්. හැබැයි මේ ප්‍රශ්නාවලියන් අර විභාගයේ වගේ ප්‍රශ්න පත්‍ර හදන්නේ නැහැ. එහෙම හදන්න බෑ. හරි? විභාගයේදී ප්‍රශ්න පත්‍ර උත්තර ලියනවා වගේ ලියන්නේ මේව හදන්නේ. yes no දාන්න, අන්ඩර්ලයින් කරන්න. එහෙමයි දාන්නේ. උදාහරණයක් එන මේ ඔබ මෙම කම්පැනියේ සේවය කරන්නේ සතුටින්ද? ඔබ මෙම කම්පැනියේ සේවය කරන්නේ සතුටින්ද? yes no එච්චරයි. yes නම් ඉර ගන්න no නම් ඉර ගන්න. ඉර ගන්න තියෙන්නේ. right? ඔන්න ඔය වගේ ප්‍රශ්න තමයි ගොඩක් අපි හදන්නේ ප්‍රශ්නාවලිය වලට. ප්‍රශ්නාවලිය හදද්දී ප්‍රශ්න වල හදන ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා right? close ended question, pyramid questions, ඊළඟට තව තියෙනවා short questions right? ඔන්නෝම questions හදන ක්‍රම තියෙනවා පුතේ. අපි ඉස්සරහට ඒ ලෙවල් ඉගෙන ගන්නවා වාදේ නැටි. එන්නේ මේ විදිහට questions නිර්මාණය කරලා අපි දෙනවා. ඒතකොට ඒ අනුව අපිට පුළුවන් අධීක්ෂණය කරන්න මේගොල්ලෝ කියන කතා මොනවද කියලා අපිට කම්පියුටර්ස් වලට දාලා ඇනලයිස් කරලා ගන්න පුළුවන්. ඒ questionnaire සරයි. තොරතුරු එකතු කරගන්නවා. ඊළඟ document sample collection මොකක්ද ඒ කියන්නේ? මොකක්ද ඒකෙන් කියන්නේ? document sample ඒගොල්ලන්ගේ කලින් තියෙන විස්තර තියෙන අයිය අපිට වලින් හොයලා ගන්න. අයිය අපිට අවශ්‍ය අලුත් සිස්ටම් එක හදද්දී ඒගොල්ලෝ කොහොමද වැඩ කරන විදිහ ඒවා ඒගොල්ලන්ට ආවේනික විදිහවල් ඒවා තියනවා නම් ඒව දාන්න ඕනේ. ඉතින් හරි දැන් ඒක අලුත් සිස්ටම් හදද්දී ඒක අවශ්‍ය මොන වගේ අවශ්‍යතාවයකටද? ඒ තොරතුරු අවශ්‍ය වෙන්නේ. පාරන ඒගොල්ලන්ගේ දැන් පුතේ මෙහෙමයි. ඔයා කියන හරි වලතරේ අදහස ආවෙ නැතුනට ඔයාගේ කියන කතාව තමයි හරි. අපිට අලුත් සිස්ටම් එක හදන්න නම් වර්තමාන සිස්ටම් එකේ තියෙන ලිපි ලේඛන ડોකියුමන්ට්ස් බලන්න ඕනේ. ඒකට හේතුව අපේ අලුත් සිස්ටම් එකේ ලිපි ලේඛන හදන්නත් ඕනේ ඒකට සාපේක්ෂකවයි. දැන් උදාහරණයක් GP එකක් කියලා තියෙනවා GP. මොකද්ද GP කියන්නේ? ගේට් පාස්. දැන් ගේට් පාස් එක වර්තමාන කාලේ තියෙන්නේ අපි හිතමුකෝ මේ ගේට් පාස් එක නම් මේකේ customer name
right? එතකොට තියෙනවා customer name නම දාන්න, right? උදාහරණයක් name ඊළඟට item තර උදාහරණයක් නිමාල් තමයි එයා ගෙනියන්නේ අපි තුමකෝ ටීවී එකක් කරන් යනවා හදන්න ඉඳලා right ටීවී right ටීවී purpose repairing right ඊළඟට ඔය වගේ තොරතුරු තියෙනවා. දැන් මේ ගේට් පාස් එකට මේ වගේ තොරතුරු මොනවද තියෙන කියලා බලන්න ඕනේ අපි. ඇයි එහෙම බලන්නේ? අපි නිකන් හරි අපි කම්පියුටර් සිස්ටම් එකක් හදාද්දි කම්පියුටර් සිස්ටම් එකේදී මේ කොලයක් අතර එන්නේ නැහැ අපිට software එකක් එන්නේ. ඒතර අපි දැනන් තියෙන්නේ අපිට ඒක මොනවද ටයිප් කරන්න ඕනේ කියන එක. හදන්න ඕනේ කියන දැනන් තියෙන්න ඕනේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි. මේ හදන මේ දාන තොරතුරු ගබඩා වෙන්න එපා. මේ ගබඩා වෙන්න නම් මේවට අවශ්‍ය මොනවද? ඩේටාබේස් එකක් අවශ්‍යයිනේ. ඒතර ඩේටාබේස් වල අවශ්‍ය ෆීල්ඩ්ස් මොනවද? ඒ ෆීල්ඩ්ස් වල ඩේටා ටයිප් මොනවද? ඒක අයිති වෙන්නේ මොන ටේබල් එකකටද? මොන වගේ ටේබල් එකකටද? ඒව දැනගන්න අපි මේවා දැනන් තියෙන්න ඕනේ. එයා ඩේටාබේස් ඩිසයින් වලට in informations වලට කම්පියුටර් සිස්ටම් එකේ තියෙන documents වලට මේවා ඉතාල වැදගත්. ඒතකොට වර්තමානයේ තියෙන සිස්ටම් එකට අමතරව වර්තමානයේ තියෙන document වලට අමතරව අලුතෙන් ඇඩ් වෙන්න ඕනක් තියෙනනේ. ඒව මොනවද කියලා දාගන්නත් අපි මේ තේරුම් ගන්න බෑ. දැන් තියෙන සිස්ටම් එකේ අඩුපාඩු නිසා අලුත් සිස්ටම් එකක් හදන්නේ. ඒතකොට ජී සිස්ටම් එක කියවලා බලලා අධ්‍යයනය කරලා බලලා ඒකට අලුත් සිස්ටම් එකක් කරා අපි දාන අලුත් versions තියෙනනේ අලුත් features අපි ඒතකොට ඒකටත් ඇඩ් කරන්න පුළුවන් ඒතකොට. නේ අන්න ඒ වගේ දේවල් තමයි අපිට මේ ડોකියුමන්ට් චෙක් කිරීමේ වැදගත්කම තියෙන්නේ. කීයද මං කියන එක? yes sir. උදාහරණයක් කියමු මෙහෙම. දැන් තියෙන සිස්ටම් එකේ එයා ආයතන සිස්ටම් එකේ මැනුවල් සිස්ටම් එකක්. ඒකේ සේප්පේ සල්ලි යතුරු තියෙන්නේ accountant ගාවයි ලොක්කා ගාවයි. හරිද? හොඳයි. දැන් එහෙනම් අපි අලුත් සිස්ටම් එක හදද්දි මොකද්ද ඔකකින් එන්න ඕනේ? අලුත් ඒ සිස්ටම් එක දෙන්නට වෙනම සිස්ටම් වෙනම පේජස් දෙයක් දෙන්න ඕනේ. නෑ. අලුත් කම්පියුටර් බේස් සිස්ටම් එකේ හැටියට සල්ලි තියෙන්නේ කොච්චරද කියලා බලන්න යන්න කරන්න අවශ්‍ය වෙන පේජ් එක නිර්මාණය කරන්න යන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඕනේ ඒ දෙනට විතරයි. එහෙනම් ඒ දෙනට ස්පෙෂල් පාස්වර්ඩ් එකක් දෙනවා. ඒ පාස්වර්ඩ් අර මැනුවලි යතුරු වගේ තමයි කම්පියුටර් බේස් එකේ පාස්වර්ඩ් එක. ඒතර ඒ පාස්වර්ඩ් දෙක නිර්මාණය කරන ඒ දෙනට බලන්න ගිහලා බලන්න පුළුවන් සල්ලි මොනවද තියෙන්නේ කොච්චර තියෙන්නේ කියලා. ඒ සිස්ටම් එක කරා. ක්ලියර්ද? අන්න ඒ වගේ ඒවා හදන්න අධ්‍යයනය කරන්න අපිට මේ ડોකියුමන්ට් සර්ච් ඒවා අවශ්‍යයි. හොඳයි. ක්ලියර්ද මොකද්ද ડોකියුමන්ට් සැම්පල් කලෙක්ෂන් කියන එක? yes sir. ඒ ආයතනයේ තියෙන ડોකියුමන්ට්ස් අධ්‍යයනය කරලා ඒකට සාපේක්ෂකව ඒකට අනුරූපීව අලුත් සිස්ටම් එකට අපි ඒ ડોකියුමන්ට් නිර්මාණය කරන්න ඕනේ අලුත් ෆීචර්ස් උත් එක්ක ඒකට. අලුතෙන් හදන එකක් නිසා අලුත් ෆීචර්ස් එක්ක නිර්මාණය කරන්න ඕනේ. ඒකට අපිට අවශ්‍යයි ඒ අදාළ තොරතුරු. ඊළඟ ප්‍රොටෝටයිප් කියන්නේ අපි හදන එකේ සාම්පල් ඒවා වගේ නෑ මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. ප්‍රොටෝටයිප් කියන්නේ මෙහෙම එකක්. සමහර ආයතන අපිට හදන්න දුන්නාම කම්පියුටර් සිස්ටම් එකක් පුතේ ඒගොල්ලෝ කම්පියුටර් හදන්න දුන්නට ඒගොල්ලෝ ඒ ගැන ලොකු දැනුමක් නැහැ. රයිට්? ඒගොල්ලෝ ආධුනිකයි. කියන්නේ කම්පියුටර් සිස්ටම් එකක් හදලා කම්පියුටර් සිස්ටම් එකක් එක්ක යන්න නැහැ කියලා බව ඇත්ත. නමුත් ඒක එන්නේ කොයි වගේද මොන මෙතඩ් එකකටද මොන ස්ටයිල් එකකටද ඒ කිසි දෙයක් ඒගොල්ලන්ට අවබෝධයක් නැහැ. රයිට්? ඉතින් මම ගිහලා අපි අර ඉන්ටර්වල් වලදී හරි ක්වෙස්චන්ස් වලදී අපි අහපුවම ඒගොල්ලන්ගෙන් ඔයාට ඕන කොයි වගේ එකක්ද කොහොමද කියලා උත් මැනේජර් එකේ අයියෝ මට නම් ඕක තේරෙන්නේ නැහැ මට ඕනේ මේ කම්පියුටර් සිස්ටම් එකක් කරා වැඩේ කරගෙන මෙහෙම බොත්තමක් ඔබ මෙහෙම වෙන්නයි ඕනේ කියලා එයා කියනවා. එච්චරයි එයා කියන්නේ. එයා කියනවා මට ඕක ලොකු තේරුමක් නැහැ මට ඕගොල්ලන්ට සල්ලි දීලා ඕගොල්ලන්ට කියන්නේ ඒක හදලා දෙන්න කියලා තමයි කියලා එයා අපිට අනිත් පැත්තට බෝලේ වස්සනවා. ඉතින් අපි කොහොමද සිස්ටම් එකක් හදන්නේ? අපි හදපු ගාම ගිහලා දුන්න ගාම එයාට කිව්ව ඕක නෙමෙයි මොනුසේ මම හදන්න කිව්වොත් එහෙම නේ එයාගේ හිතේ තියෙන දේ අපි දැනගන්න එපා. එයා එහෙම කිව්වට අපි එකක් හදලා දුන්නොත් එයා අනිවාර්යෙන් පාය ඒක නෙමෙයි කියලා කියනවා. ඒතර අපේ ලොකු කොස්ට් එකක් විනාශලා ඉවරයි. ඒ නිසා අපි මොකද කරන්නේ? මේ වගේ වෙලාවකට මේ ෆැක්ටරිය මොකක්ද කියලා අපිට අවබෝධයක් එනවනේ. ආයතනය මොකක්ද කියලා.
ඒකට සමානුපාතිකව මීට ඉස්සෙල්ලා හදලා තියෙන සිස්ටම් එකක් ගෙනලා දාලා එයාට පෙන්නනවා මෙන්න මේ වගේ එකක් තමයි මේ අහවල් ආයතනයේ තියෙන එක. ඒක වැඩ කරන්නේ මෙන්න මේ විදියටයි. ඒක මෙහෙම දුන්නා මෙන්න මෙහෙම වෙනවා. ඔයාට ඕනේ මේ වගේ එකක්ද නැත්නම් වෙන එකක්ද කියලා අහනවා. ඒතකොට එයා කියනවා අන්න හරි. මට මේක තමයි ඕනේ. මේකේ මේක හොඳයි. හැබැයි මෙන්න මේ කෑල්ල මට එපා. මේ වගේ ඒවා දාන්න එපා. මෙන්න මෙහෙම කරන්න. මේකට තව එකක් මේ වගේ ඇඩ් කරන්න කියලා. අන්න එතකොට එයාට එනවා මොනවද? තොරතුරු ගලාගෙන එනවා මගේ සිස්ටම් එක වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේක් කියලා තොරතුරු ගලාගෙන එනවා. අන්න ඒ වගේ දෙයක් නිර්මාණය කිරීම තමයි අපි කියන prototyping information කියලා. gathering prototyping gathering information right. prototyping කියන එක පැහැදිලිද? මේක කරපු sample documents ගෙනලා පෙන්නලා ඒ හරහා අපි ඒ අවශ්‍ය තොරතුරු එක්රස් කර ගැනීමේ ක්‍රියාවලියක් තමයි කරන්නේ. හරිද? පොතේ තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම කියලා එක. මම කියවන්නම් ඒක. A model or a prototype of the proposed system to be implemented is developed and demonstrated to the staff and the user for feedback and comments. Right? ඒ කියන්නේ ඒ වගේ එකක් පෙන්ලා ඩෙමොන්ස්ට්‍රේට් කරලා ඒක හරහා ඒගොල්ලන්ගේ ෆීඩ්බැක් අරගෙන තොරතුරු ලබා ගැනීම තමයි කරන්නේ. ක්ලියර්? yes sir. හරි. එම ඕකේ නම් ඔය ඒකේ ඒ පොයින්ට්ස් ටික ලියාගන්න. ඒ පොයින්ට්ස් ටික ලියාගමු. Yes sir.
ඉවරද පුතේ? Yes, sir. අපි එහෙමනම් මෙතෙන් ඉතුරු ටික නතර කරමුද? අපිට ඊළඟ දවසේ දෙවෙනි ස්ටේජ් එකේ ඉඳලා කරගෙන යමු. සෙකන්ඩ් ස්ටේජ් එකේ ඉඳලා. ඔයාලට 9ට පොඩ්ඩක් වෙලාසින් එන්න බැරි තත්ත්වයක් තියෙන්නේ නේ. Yes, sir. කමන්නේ අපි එනවම කරමු. Right, so we'll start the next time in from the second stage designing the solution, right? Okay, sir. Okay, then God bless you, Puta. Good night. Thank you, sir. God bless you. Good Good night. night.